if fertilization doesn't happen, then body বললো এটা কোনো লাভ নেই, এই সাইকেলটা এমনি চলে গেল, he again comes back and your shedding happens. Okay, so this way you can correlate. এখানে 14th day অবধি এখানে ওভুলেশন হচ্ছে, ovulation is happening, your proliferative phase is done, ovulation is done, all of those Graafian follicle, all of those things are happening there, and the ovum is getting ready for fertilization and the uterus is building up. Okay, the fertilization may happen anytime now, we must build ourselves up for the implantation. So this way you can correlate and coincide with both the cycles together. Okay, definitely you should study it together in 1 hour class. It's not possible for me to make you understand all of these three things. Actually একদিনে এটা পড়ালে অনেক বেটার হয়, দুটো দিনে আলাদা আলাদা হলে you have to, তোমরা তো আগের দিনের সাবজেক্টের নামই বলতে পারছো না, how will you relate? Try to, okay, study together, you can understand, okay, ovarian changes are happening those and those and those, and uterine changes are happening this and this and this. You can relate, but you should always study together. আলাদা করে বুঝলে তোমরা রিলেট করতে পারবে না. You can write short notes and all, but if you truly want to understand what's happening together in different areas of our body, of a female body, you should definitely study it together, right? So ইচ্ছে তো হয় মেয়েদের জানতে বা ছেলেদের জানতে যে কি হচ্ছে, ওখানে একটা চেঞ্জ হচ্ছে, এখানে একটা চেঞ্জ হচ্ছে, কোনটার জন্য কোনটা হচ্ছে, যদি কখনো ইচ্ছে হয় রিলেট করে পড়বে. ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং, ভেরি ইন্টারেস্টিং. সো এইভাবে কোইনসাইড করে, বোঝা গেল? এবারে আমি রিলেট করেও বললাম যাতে বুঝতে সুবিধা হয়. ওভুলেশন হয়ে গেল, ওভুলেশন ইজ হ্যাপেনিং অন দ্য 14th day, it's getting ready for implantation. Implantation doesn't happen, shedding. Okay, very easy to understand. And also this PGF2 alpha is helping for all these changes, so that এই চেঞ্জেস গুলো না হলে the uterine wall will not collapse. For the collapsing of uterine wall, these changes are needed. First and foremost, you need to stop the blood flow. For any breakdown of any of our cells of our body, you need to stop the blood flow first. কোনো জায়গা হাতে এখানে গার্ডার বেঁধে রাখবে, কোথাও চেপে রাখবে, you will see সামনের এরিয়াতে ব্রেকডাউন শুরু হয়ে গেছে, সেল ব্রেকডাউন শুরু হয়ে যাবে. The cell breakdown will start readily, black হয়ে যাবে, blood flow যাচ্ছে না বলে. So first you need to restrict the blood flow, so that all those spiraling, shortening of length, all of these things happens. And ultimately সেই জন্য the নামটা এখানে বলছে ischemic degradation of uterine wall. Okay, these terms if you use, it will be good for you. ব্যাস আর কিছু নেই এখানে. Now ovarian changes are done, uterine endometrial changes are done. আমি আরো দুটো চেঞ্জেস বলেছিলাম. Now the vagina and cervix are left, some changes will be there also. Okay, accordingly. Now cervical changes is actually very easy. Cervical change means cervical area কি থাকে, mucus থাকে. So those mucus change, the change of the type of the mucus is actually the cervical changes. Not much question actually comes from the cervical change and all, but since you are studying the ovarian and endometrial changes, why left the cervical and vaginal changes? You need to know it, right? So after the main two events, we will just complete some formalities and know about third. What changes? Cervical changes. We are going from inside to outside. First we did the ovary, then we did the endometrium, then we are coming to cervix, and finally on 4 we will come to vagina. So vaginal changes and cervical changes. Changes in all 4 important areas, okay, of female reproductive system. So cervical changes are actually cervical mucus. So okay, so cervical mucus actually is thick. Okay, actually it's thick, pretty thick. হাত দিয়ে দেখবে ঠিক হয়. Now after the sperm enters the female cervix or vagina, enters the vagina, কি হয়, it senses and it makes the mucus thin, okay, and watery. Why? Because এটা তোমরা অলরেডি পড়েছো, this is natural barrier for sperm. Okay, cervical mucus is a natural barrier for sperm. Also the environment is not suitable, very much, absolutely not suitable for sperm movement. Since it's thick, sperm cannot get inside.
নাও থিন অ্যান্ড ওয়াটারি হয়ে যাচ্ছে। কে করছে হেল্প এখানে? স্বাভাবিক, এটা হেল্প ইস্ট্রোজেন। Now, this is for, so first thing is the cervical mucus becomes thin and watery under the influence of estrogen. Second, and the purpose is for easy movement of the sperm. Secondly, they become highly stretchable. If you take it in your finger, you can, those mucus, okay, you can stretch it like this. এতটা তুমি stretch করতে পারো and lot more. It will not break. The structure will not break. Whereas thin mucus, this thick mucus, if you take it and move it like that, it will break. The structure will break. But this, after the sperm enters your vagina under the influence of estrogen, it is also becoming thin and watery along with becoming highly stretchable. Why highly stretchable? Because this elasticity is needed for movement of sperm. Otherwise the sperm will get stuck there. So this is for elasticity. This is for easy sperm movement. This is for elasticity of the cervical mucus. If there is elasticity, the sperm can move very easily. Okay. Third key, highly stretchable এর সাথে some things, sodium chloride increases and protein decreases. So content of the cervical mucus is obviously salt and some proteins, but this salt part increases and protein part decreases to facilitate the movement of sperm and all. And 4, very important, when you see this thin and watery structure under microscope, very important, often examiner can ask question about it, fern like pattern under microscope. ফার্ন এর মতো দেখতে হয়। কিরকম? ফার্ন গাছ দেখেছো? আমি খুব বাজে আঁকি, সো আমাকে ভাবে না, বাট সামটাইমস এই যে এরকম হয় ফার্ন গাছ দেখতে। ওকে, সো দিস ফার্ন লাইক প্যাটার্ন, এক্স্যাক্টলি, এটা বাই চান্স আমি ঠিকঠাক এঁকে ফেলেছি, এইরকমই দেখতে হয় মাইক্রোস্কোপের তলায়। ওকে, সো ফার্ন লাইক প্যাটার্ন ইজ অবজার্ভ আন্ডার মাইক্রোস্কোপ। যদি তুমি এই শেপটা দেখো, থিন অ্যান্ড ওয়াটারি অ্যান্ড স্ট্রেচেবল, if you see this thin and watery and stretchable mucus under microscope, typically it will provide this fan like pattern. And about components, this thin and watery and highly stretchable mucus should definitely have increased sodium chloride level and decreased protein level. Okay, so this is about the component. So fan like pattern অনেকে জিজ্ঞেস করে যে কি রকম দেখতে লাগে, fan like pattern under অবশ্যই মাইক্রোস্কোপ লিখবে, মাইক্রোস্কোপের নিচে আমরা দেখতে পাবো this is microscopic structure. Okay, fan like pattern. So this 4 points is absolutely enough. And if you remember one thing, progesterone is anti-estrogenic property. Progesterone has actually anti-estrogenic property. So if this thin and watery structure is coming from estrogen, coming under influence of estrogen, can you tell this thick structure is maintained by what? Progesterone. Progesterone maintains the thick and watery structure usually, but when the time comes and is necessary, this estrogen will come and make the mucus favorable for the sperm to move. Okay, and also arekta point ami ekhane bolini, thick, along with getting it thick, of course less elastic. Usually the mucus is not much elastic, and these two properties are maintained by progesterone. Okay, until and unless sperm movement, it can sense sperm movement inside the vagina. যখনই ওটা হবে, estrogen will come and facilitate the sperm to go inside, নাহলে তো বাচ্চা হবে না। So vaginal changes, this is cervical changes, cervix আমার এইসবগুলো হয়, ঠিক আছে। Finally vaginal changes. What are the vaginal changes? We have come to the outermost part. 4 vaginal changes. What happens at the vaginal level? Actually, at the level of vagina, there is not much to know. Remember, there are 3 kinds of cells. First is parabasal cells. B, intermediate cells.
Mug it up. Okay, there is nothing to understand there. I also mugged it up. You should too. Till this you had actually to understand something, but this point you don't have to understand anything. Parabasal cells at your level actually Guyniobs যখন পড়বে তখন পড়বে. And see, this is intermediate cells, and third is actually superficials. These three kind of cells we can notice in vagina. Now these parabasal cells actually have no hormonal activity. These cells have no hormonal activity. Okay, but this intermediate cells and superficial cells actually has hormonal activities inside themselves, and of course তোমরা বুঝতেই পারছো একটা ইস্ট্রোজেনের জন্য অ্যাক্টিভিটি হবে, একটা প্রোজেস্টেরনের জন্য অ্যাক্টিভিটি হবে. One cell proliferation is estrogen mediated and another cell proliferation is progesterone mediated, which is what intermediate is maintained by progesterone and the superficial is estrogen. Okay, so hormonal activity, intermediate cells have specifically progesterone activity and the superficial cells are estrogen activity. Okay, and under this activity these cells actually gets proliferated. Okay, so these things are only written at your level. You should also know this much. These cells have no hormonal activity, intermediate cells are progesterone activity, and superficial cells are estrogen activity. Just like that. And an unfertilized ovum. If you remember, all of these things are actually needed for your fertilization. Now fertilization doesn't happen, the shading happens, all of these things happens. But one thing I haven't told you yet, how much একটা স্পার্ম বাইরে কতদিন থাকতে পারে আমরা অলরেডি বলেছি, বডির বাইরে কতদিন থাকতে পারে, হাফ লাইফ we have discussed in male reproduction, but in female reproduction an unfertilized ovum, okay, unfertilized, this term is important. Unfertilized ovum can stay, okay, for 1 day or 24 hours. After that it will get destroyed. Okay, can survive for 1 day after ovulation. Outside I mean for after ovulation. Outside means outside the ovary. Ovulation এর পর তো রিলিজ হচ্ছে, so outside the ovary, that means after ovulation. After ovulation an ovum can only stay alive for 1 day or 24 hours. Okay, so this much you need to know about these cells and all. So now your those big cycle is finished. Now yeah, ঠিক আছে, টাইম ঠিকই আছে. ল্যাকটেশনের ব্যাপারে maybe I have discussed in before 4 or 5 classes. I don't actually remember if I have discussed it or not, so I have planned to discuss again today. It will not take much time. Okay, has 4 points, exactly 4 points. We will discuss these hormonal activities and basic hormonal activities and basic function. Okay, so lactation, second is lactation. Second topic today is lactation. Now lactation have 4 phases. Okay, 1, 2, 3, 4. First is galactogenesis, mammogenesis, lactogenesis and galactopoiesis. Okay, so one by one we will discuss this. First is mammogenesis. Now for lactation what do we need? You will need breast. Second you will need milk. And third you will need hormones that influence growth of breast and also ejection of milk, and finally baby. Okay, so all of these things you need. One by one we'll discuss one. So breast, first ভাবো যদি ব্রেস্টই না থাকে তাহলে ল্যাকটেশন কি করে হবে? So mammogenesis, mammo means mammary, ঠিক আছে? Mammogenesis means growth of breast.
genesis, mammo, so growth of breast. Now breast has anatomy, অত ডিটেইলে আমি যাব না, নিশ্চয়ই তোমাদের anatomy ক্লাসে পড়েছে। Just hormonal changes, two hormones contribute to different factors here, we'll just discuss that. What hormones? Same, estrogen and progesterone. So first mammogenesis. Okay, now there are two kind of growths. One is ductular growth, duct থাকে, ductular growth, so the lactating ducts, and also second is lobules. Okay, structure, this is structure, lobule, so this is lobular growth. One is ductular growth and second is lobular growth. Okay, বা অনেক সময় এটাকে বলে lobular alveolar ও বলে, because there are also some structures. So lobular alveolar or lobular growth, whatever. So ductular growth is mediated by estrogen, remember. So all the ducts and all by which or through which the milk will flow, okay, so all the ducts are actually grown by estrogen and lobular alveolar. So the structures, the lobules, the alveoles, all of those are actually mediated by, what are the other thing left? Progesterone. These two will do all the things here. So first is mammogenesis. So ductular growth is also done, lobular alveolar growth is also done. So now breast is ready for milk production and ejection. So your mammogenesis is done. Okay, so two kind of growth. So শুধুমাত্র আমাকে স্ট্রাকচার গ্রো করলে হবে না, I need to maintain the ducts also, and also শুধু ডাক্ট গুলো স্টেডি করলে হবে না, I need to maintain proper growth also. So both, দেখো দুটো কম্পোনেন্টই কভার করছে, ইস্ট্রোজেন আর প্রোজেস্টেরন, রাস্তাটাও কভার করছে ডিউ টু ডাক্টুলার গ্রোথ, and lobular alveolar growth তোমার প্রোজেস্টেরন কভার করছে। লাইক থিংক অ্যাবাউট হার্ট এন্ড ইটস আর্টারিজ অর ভেন্স। যদি আমার হার্ট স্ট্রাকচার যদি ঠিক না থাকে, I cannot move the blood, আর যদি আমার হার্ট ঠিক আছে, but if the vessels are not right, I cannot move the blood also. So তাহলে সেম জিনিস এখানে হচ্ছে, ঠিক আছে। This is structural growth is responsible for progesterone and all the ducts, এটাও স্ট্রাকচার, this is mediated by estrogen. So mammogenesis is done. Now mammogenesis, growth of breast is done. এটা মুছলাম। mammogenesis হওয়ার পর কি লিখেছি সেকেন্ড, এবারে মিল্ক আসতে হবে। breast is ready, now milk production হতে হবে। milk production বলো কি নাম হতে পারে? ল্যাক্টোজেনেসিস। বুঝতে ইজি হচ্ছে, এবারে একের পর এক, একটার পর একটা তুমি ভাবো কি কি হতে পারে, এমনিই চলে আসবে। So this is lactogenesis. Lactogenesis, you know which hormone helps. Now lactogenesis meaning বলতে হবে না, it means production of milk. Lactomilk genesis means production. So lactogenesis means production of milk. Lactogenesis is helped by, এটা তোমরা সবাই জানো, এন্ডোক্রিন চ্যাপ্টারে কি বলছিলাম, প্রোল্যাকটিন। ওকে, নামটা ওখান থেকেই এসেছে, প্রোল্যাকটিন। This is actually mediating the lactogenesis process. Okay, and also this is the main hormone which actually takes part, নাম থেকেই বুঝতে পারছো, prolactin. Secondly, other two hormones are also needed. Growth hormone, I don't know if you have heard or not, or maybe you will read in community medicine also, যে গ্রামের দিকে যারা থাকে, মানে একটু গ্রামের দিকে বা একটু লোয়ার ফুড, মানে ফুড বলবো না, লোয়ার সোশিও ইকোনমিক ক্যাটাগরিতে যারা থাকে, ঠিক আছে, যারা ফুড ইনটেক বা প্রপারলি করে না, গ্রোথ অ্যাকচুয়ালি লিটল বিট স্টান্টেড হয়। ওকে, অল অফ দোজ গার্লস উইল হ্যাভ not proper growth of their breasts also, and also they are unable to grow properly, there is no production of, not well production of milk for the baby to have, ঠিক আছে। So growth hormone is also very important. Proper growth hormone is also important for both the development of body and also this milk production. Any kind of malnourished person bolbo na, malnourished girl or malnourished woman will have very much less milk production. দেখবে অনেক বাচ্চাকে, যাদের বাড়িতে খুব গরিব, তাদেরকে সাপ্লিমেন্ট অনেক সময় খেতে হয়, because their mothers are not able to provide milk. Other reasons also can be there, but mainly growth, mainly absence of prolactin or
less levels of prolactin is actually the main reason, but growth hormone also take parts. If growth is stunted, growth is not well, the body will not be producing milk well for the baby to have. Not enough amount এ হয়তো হবে না, ঠিক আছে, তো তাতে অসুবিধা হবে। And third, okay, আরেকটা আছে, you won't even guess, but that what's happen, insulin. Don't think about it. এই দুটো তবু একটু বোঝা যাচ্ছে, এটা তোমরা এখনো বুঝতে পারবে না, গাইনি যখন পড়বে তখন বুঝতে পারবে। Just remember, insulin is another hormone which is responsible for production of milk. বোঝা গেল কেন ইনসুলিনটার কারণটা পরে পড়বে। These three actually you need to write in case of lactogenesis. What is lactogenesis? তো তোমার যদি লিখতে দেয় কিভাবে লিখবে? Mammogenesis. What is mammogenesis? Okay, then what type of genesis are there? What hormones help? Lactogenesis কিভাবে লিখবে? What is lactogenesis? What the main hormone helps? সেরকম হলে একটু ডিটেইল করে দেবে কিভাবে কি করে, ঠিক আছে। থার্ড, lactogenesis এর পর নাও হরমোনস তো আমি অলরেডি এখানে ডিসকাস করছি। Now this milk is formed. Now remember I have told you about those ducts and all. So if the milk is formed, is it enough for the baby to get it? No, the milk will have to flow. Milk will have to flow properly and get to the nipple so that the baby can have it. So এই যে মুভমেন্টকে আমরা কি বলি? কাইনেটিক্স মানে মুভমেন্ট, ফিজিক্সে পড়েছিলে, রাইট? So this will be galactokinesis, movement of milk. Galactokinesis. Okay, so this is movement of milk, or you can call it release of milk. Galactokinesis is release of milk from the nipple to the baby. Now here the baby factor comes. Okay, so release of milk is very much dependent on one factor or one reflex. This is called let down reflex বা milk ejection reflex. Okay, so it happens when a baby latches onto his or her mother's nipple. Okay, এটাকে বলছে let down reflex বা milk ejection reflex. When the baby latches onto his or her mother's nipple, okay, the milk is readily coming into his or her mouth. So এটাকে আমরা বলি first this reflex needs to happen. The first point is your let down or let down reflex, or হচ্ছে কি suckling reflex ও বলে। Okay, and second, milk ejection reflex. This is another name for it. So now this suckling actually introduces a few things. Now the baby is suckling. Second point is the baby is suckling. So suckling introduces to a few factors. What? Stimulates hypothalamus. When the baby is suckling, it will stimulate your, and it will release a very important hormone which also helps passively. This is oxytocin. Okay, so remember I have told you prolactin and oxytocin both helps in the lactation. ওখানে বলেছিলাম যদি মনে আছে। So prolactin কোথায় কাজ করছিল, oxytocin works here. Okay, this hypothalamus actually is stimulated by the suckling of the baby in the mother's nipple. Then the suckling will itself will stimulate the hypothalamus to release oxytocin, okay, from posterior pituitary also. So this will help the milk to move and get to the baby properly. Okay, so this is actually, that's why this is actually called also as neuroendocrine reflex. Okay, because stimulating the hypothalamus, okay, endocrine is oxytocin part is endocrine, so this is also called neuroendocrine reflex.
Not directly it's acting on oxytocin. First it will stimulate the hypothalamus axis, then the oxytocin comes from the posterior pituitary. After that the milk will go, it helps the milk to move around and get to the baby's mouth properly, but the release of milk properly. Okay, so this is also called as neuroendocrine reflex, since this pathway is also followed. And lastly, inhibited by some mothers actually, দেখবে বলে মায়েদেরকে যে টেনশন না করতে, বেশি অ্যাংজাইটি না করতে, ভালো করে খাওয়া দাওয়া করতে প্রপারলি. Why? Because anxiety, some things can provide proper milk, मतलब milk produce হচ্ছে বাট মিল্ক ঠিক করে ইজেক্ট হচ্ছে না, বেবি ঠিক করে দুধ পাচ্ছে না. কি কি কারণ হতে পারে? ইফ দ্য মাদার ইজ সাফারিং ফ্রম অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশন, ওকে, এনি মেন্টাল diseases or problem. So anxiety, depression, stress, all of these things also are actually regulating factors. These things not regulating factors, these are the inhibiting factors. Regulating factors actually আমরা কাদেরকে বলবো? এই যে অক্সিটোসিন, ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, প্রোল্যাক্টিন, এদেরকে আমরা regulating factor বলবো. This is inhibiting factors. Those are regulating it. This is inhibiting. So inhibiting factors for this galactokinesis is anxiety, stress, তারপরে হচ্ছে depression, any mental disease, which is suffering the mental health of the mother. Okay, ঠিক করে সারাক্ষণ টেনশনে আছে, খাচ্ছে না ঠিক করে, all of these things will actually affect on galactokinesis procedure, meaning release of milk. Not only movement of milk, এটা শুধুমাত্র এটা লিখবে না, because the movement will actually need to be finished into the baby's mouth. শুধু মুভ করলে তো লাভ নেই, আমার বেবিকে দুধটা খেতে হবে. So release of milk into the baby's mouth. So release of milk is galactokinesis. Okay. 4. Last. Now this baby এখন দুধ পেয়ে গেল, বেবির মুখে মিল্ক চলে এলো. Release of milk is happening inside the mouth of the baby. Now ধরো একটুখানি মিল্ক বেরিয়ে বন্ধ হয়ে গেল. Will it be ideal for the baby? No. The baby needs continuous flow. So the flow needs to be maintained. Maintained means we should poise it. Okay, poise মানে maintain. POIAC. ইংরেজিতে এই শব্দটা শুনবে. So this will be, ভাবো ভেবে বলো, galactopoiesis. ঠিক আছে, উপরে লিখি. So ফার্স্টে কি হলো? ম্যামোজেনেসিস, development of breast. Lactogenesis, development of milk. Galactokinesis, the milk is moving and finally releasing through the nipple. And finally maintenance of the flow, because the baby needs continuous flow. তো আজকে আমি খাওয়ালাম, মা 4 দিন খাওয়ালো, তারপরে আর বাচ্চা ঠিক করে দুধ পাচ্ছে না, প্রবলেম হয়ে যাবে. So continue until the baby is properly, able to eat by himself or herself, or drink by himself or herself. It needs the feeding of his mother, their mother, his or her, আলাদা করে বারবার বলছি, their mother. So the continuous milk production and movement, all of these things need to be maintained, which is called as galactopoiesis, which means maintenance of milk flow and maintenance of availability of the milk, maintenance of releasing of milk. Okay, this final step is galactopoiesis. Galactopoiesis actually এটার প্রপার মেডিকেল মিনিং হচ্ছে মেইনটেনিং অফ ল্যাকটেশন, যেটা বারবার বলছি. The mother need to lactate for a few days, not few days তো কম হলো, few months actually, because এক মাস ধরো দুধ খাওয়ানোর পর বাচ্চাটা দুধ পাচ্ছে না, সো হ্যাম্পার হয়ে যাবে না গ্রোথ, বাচ্চাকে তো অনেক দিন অবধি খেতে হয়. সো মেইনটেইন কি করে হবে? By this process, by prolactin. Okay, this galactopoiesis means maintaining of lactation, mediated by again prolactin. বোঝা গেল একের পর এক কিভাবে হলো? এবারে তোমরা রিলেট করতে পারবে একটার পর একটা কিভাবে হচ্ছে. ওকে, টাইম ফর লিটল রিক্যাপ. ম্যামোজেনেসিস, ওকে, ডাক্টুলার গ্রোথ এন্ড লোবুলার গ্রোথ. ডাক্টুলার গ্রোথ ভাই, ডাক্টুলার গ্রোথ কি দিয়ে হচ্ছিল? সে কি বলো? ইস্ট্রোজেন. লবুলার গ্রোথ হচ্ছিল লবুলার গুলোর প্রোজেস্টেরন.
Two hormones are actually there in maximum of areas. Then lactogenesis, prolactin via prolactin হচ্ছিল, and also other two hormones কি বলেছিলাম, growth hormone and insulin. Okay, these three hormones are needed in lactogenesis. Galactokinesis meaning release of milk. Release of milk. This is a neuroendocrine reflex because the suckling of the baby onto the mother's nipple stimulates the hypothalamus. So there comes the neuro part and it releases oxytocin, which ultimately helps for this milk to move out properly. So here comes the endocrine part. So this is a neuroendocrine reflex. Also this is called laid down reflex or suckling reflex or milk ejection reflex. All of these are same. ঠিক আছে? This is your galactokinesis, release of milk. Finally galactopoiesis, maintenance of lactation maintained by prolactin again. Okay, so today we have completed the female menstrual cycle totally. ওইটুকু বাকি ছিল হচ্ছে vaginal changes, cervical changes and ovarian changes. আমি বাইরে থেকে ভেতরে গেলাম, তো সরি endometrial changes, ovarian তো আগের দিন হয়ে গেছে. All of these three things we learned today along with a basic process of lactation. Okay, এটা আরো বড় করে বলা যেত, বাট ফার্স্ট তোমরা এইগুলোই করে ওঠো, তারপর যদি মনে হয় আরো বড় করে পরে বলতে পারবো. So next day we'll be talking about some few more things which have been added into your syllabus. So contraception, okay, also the reproduction, also basic reproductive procedure, not procedure, contraceptive procedure আমরা mainly focus করব পরের দিন, ঠিক আছে? Contraception and reproduction, how, and also the hormonal changes, কি তোমরা নিতে পারো, এই সমস্তগুলো নেক্সট দিন আমরা এগুলো বলবো প্রপারলি. So the basic physiology is done. Now we will be moving into a little bit of clinical, একটু ক্লিনিক্যালের দিকে আমরা যাব, ঠিক আছে? কন্ট্রাসেপশন কি হয় এগুলো তো জানতে হবে, এগুলো আমরা পরের দিনগুলো পড়ব. আরও ইতিবাচক বার্তা নিয়ে ফিরে আসছি একটু বিরতির পর। চোখ রাখুন টিভির পর্দায়। আপনারা দেখছেন পজিটিভ বার্তা প্ল্যাটফর্ম। থিঙ্ক পজিটিভ, বি পজিটিভ। শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে মাত্র 1400 টাকায় ফুল বডি চেক আপ, পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ। সুস্বাস্থ্যই জীবনের প্রকৃত সম্পদ, এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চালু হয়েছে এক মানবিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্যাকেজ। মাত্র 1400 টাকায় সম্পূর্ণ শরীরের চেক আপ করানোর ব্যবস্থা করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের প্রেসিডেন্ট মলয়পীঠের উদ্যোগে চালু হয়েছে এই উদ্যোগ। এই উদ্যোগের ফলে সাধারণ মানুষ, বিশেষত আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যাবে, এমনটাই জানিয়েছেন শ্রী মলয়পীঠ। প্যাকেজে থাকছে রক্তচাপ, সুগার, কোলেস্টেরল, হিমোগ্লোবিন, ইউরিক অ্যাসিড পরীক্ষা, ইসিজি, এক্স-রে, ইউরিন টেস্ট, লিভার ও কিডনির কার্যকারিতা যাচাই এবং থাকছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ। রোগীদের সুবিধার্থে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও দক্ষ চিকিৎসক নিয়োজিত রয়েছেন বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া মহিলাদের জন্য ঘোষণা হয়েছে এই বিশেষ সুবিধা, মাত্র 50 টাকায় ফুল বডি চেক আপ। এই পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই রাজ্যের নানা প্রান্তের মানুষকে আকর্ষণ করেছে। রোগীরা জানাচ্ছেন হাসপাতালের পরিষেবা ও আন্তরিক ব্যবহার তাদের আস্থা জাগাচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, সুস্থ রোগী আমাদের প্রকৃত সাফল্য। তাই বলা যেতেই পারে শান্তিনিকেতন আজ শুধু সংস্কৃতির কেন্দ্র নয়, বরং স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রেও এক মানবিক মডেল হিসেবে গড়ে উঠেছে। ঢাকা আকাশের নিচে
মিছে আমাদের হৃদয় ভরা আশা আর সম্মান গুণী সম্মান পজিটিভ বার্তা হৃদয়ে গান আলোকিত করুক প্রতিটা প্রাণ আর সম্মান গুণী সম্মান পজিটিভ বার্তা হৃদয়ে গান আলোকিত করুক প্রতিটা সারা দেশ জুড়ে চলছে গাছ লাগানোর মহাযজ্ঞ। আপনিও গাছ লাগান, ছবি তুলুন, গুগল লোকেশন শেয়ার করুন, আর পজিটিভ বার্তার ওয়েবসাইট থেকে পেয়ে যান আপনার সার্টিফিকেট। আপনার গাছ লাগানোর মুহূর্ত ফেসবুকে পোস্ট করুন এবং আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও শেয়ার করুন। সবুজের পথেই ভবিষ্যৎ। পজিটিভ বার্তার সঙ্গে থাকুন এই ঐতিহাসিক অভিযানে। আরও বিস্তারিত জানতে কল করতে পারেন 8250980619 এই নাম্বারে। উচ্চশিক্ষার উড়ান শুরু হোক শান্তিনিকেতন সেবানিকেতন নার্সিং ইনস্টিটিউট থেকে। নার্সিং শুধু একটি পেশা নয়, এটি জীবন বাঁচানোর শিল্প। নার্সিং কেরিয়ারের জন্য নতুন দিশা দেখাচ্ছে শান্তিনিকেতন সেবানিকেতন নার্সিং ইনস্টিটিউট। আইএনসি, ডাব্লিউবিএনসি এবং WBUHS দ্বারা অনুমোদিত আমাদের এই নার্সিং প্রতিষ্ঠানে রয়েছে 4 বছরের বিএসসি নার্সিং এবং 3 বছরের জিএনএম নার্সিং কোর্সের সুবিধা। এছাড়াও এখানে রয়েছে আধুনিক শ্রেণীকক্ষ, লাইব্রেরি, উন্নত মানের ল্যাব এবং কম্পিউটার ল্যাবের সুবিধা। থিওরির পাশাপাশি আমাদের এখানে স্টুডেন্টদের শেখানো হয় সরকারি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ট্রেনিং এর সুযোগ এবং নিজস্ব হাসপাতাল শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রয়েছে ট্রেনিং এর সুযোগ। আপনার স্বপ্নের কেরিয়ার শুরু করুন শান্তিনিকেতন সেবানিকেতন নার্সিং ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে। আমরা শুধুমাত্র নার্স তৈরি করি না, তৈরি করি ভবিষ্যতের আশা ভরসা। এই শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন আমাদের সঙ্গে। আমাদের ঠিকানা তাতারপুর, মুলুক, বোলপুর, বীরভূম 731204। Amidst the lush greenery of Rani's Khamar, a silent revolution is unfolding. The emergence of Tripura Shantiniketan Medical College, a dream institution taking shape in the heart of nature. Just beyond the bustling city of Agartala, in the tranquil rural expanse of Rani's Khamar, a new era in medical education is quietly being born. It's hard to believe without witnessing it right here, surrounded by the serenity of nature,
stands the Tripura Shantiniketan Medical College. What was once an ambitious dream has now become a source of pride for the state and a remarkable milestone in India's higher education landscape. The 2024-25 academic year marked the inaugural batch of the MBBS program, and the response has been nothing short of extraordinary, not just in terms of numbers but also in diversity and academic excellence. For only 150 seats, aspiring doctors from 21 states across India rushed to apply. From West Bengal, Assam, Bihar, Orissa, Jharkhand, Delhi, Maharashtra, Tamil Nadu, and more, young minds with dreams of healing now walk the green paths of Rani's Khamar. This exceptional achievement has not gone unnoticed. The college has been honored by both the India Book of Records and the Asia Book of Records for assembling such a diverse and pan-Indian student community, a feat unmatched across 48 countries in the Asian continent. This is not just a matter of pride, it is a historical moment. Speaking of this remarkable journey, the chairman and visionary behind the institution, Mr. Malai Pete, shared, "I had dreamt of building an institution on this very soil of Tripura, one that would nurture compassionate and globally competent doctors. The excitement and trust of the students today inspire us and deepen our sense of responsibility." The college has also raised the bar for medical infrastructure, with world-class laboratories, cutting-edge digital classrooms, eco-friendly campus design, modern hostels, and a team of experienced doctors and faculty. It now stands as a model institution, not just for the Northeast but for the entire country. Parents are visibly satisfied and students feel confident about their future. This year, once again, the admission process has witnessed overwhelming enthusiasm from across the country. The eagerness of students and parents alike clearly indicates that this college now ranks among the top preferences for medical aspirants at the national level. College authorities are optimistic. They believe this year's admission figures may even surpass last year's record. But this unprecedented growth is not only transforming education in Tripura, it is also shaping the future of India's healthcare system by nurturing a new generation of skilled and sensitive doctors. That such a revolutionary initiative has emerged from a relatively unknown corner of a remote border state underscores a powerful truth. With vision, dedication, and the right direction, even the periphery can become the center. Today, Tripura Shantiniketan Medical College is more than just a building. It is a promise, a dream, and the dawn of a new era. Beneath the open skies of Rani's Khamar, this institution stands tall, built not just of bricks and cement but of ambition, unity, and the potential of untapped talent from across the nation. This college belongs to today's Tripura and tomorrow's India. উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর একটি কর্মমুখী কোর্স করে নিজেকে খুব তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছো, তাহলে তোমরা মেল নার্সিং এই কোর্সকে বেছে নিতে পারো। বর্তমানে পুরুষরাও জিএনএম ও বিএসসি নার্সিং প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি প্রেস্টিজিয়াস ক্যারিয়ারে প্রবেশ করতে পারে। ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল, ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্স দ্বারা অনুমোদিত পূর্ব বর্ধমান জেলার একটি অন্যতম নার্সিং কলেজ দীপশিখা নার্সিং ইনস্টিটিউট। WB JEE ও জেনফাস ইউজি এন্ট্রান্স
3 বছরে জিএনএম নার্সিং করতে পারবে। আর যারা বিজ্ঞান শাখা নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছো বা পাশ করবে, তারা জেনপাস এক্সাম দিয়ে 4 বছরে বিএসসি নার্সিং নিয়ে পড়াশোনা করতে পারবে। ব্যবস্থাও রয়েছে কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যেই। ফ্রি ওয়াইফাই, 24 ঘন্টা বিদ্যুৎ পরিষেবা, সাথে বড় প্লেগ্রাউন্ডের সুবিধাও রয়েছে এই কলেজে। তাই তোমরা যারা নার্সিংকে কেরিয়ার হিসেবে নিতে চাইছো তারা অবশ্যই আমাদের ক্যাম্পাস ভিজিট করতে পারো। সবথেকে কম কোর্স ফ্রিতে জিএনএম ও বিএসসি নার্সিং করতে ও আরও বিস্তারিত জানতে নিচের দেওয়া নাম্বারে ফোন করো। আমি সাগর বক্সি, প্রিন্সিপাল, ইউরাজপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুল কলেজ। নমস্কার, আপনাদের সকলের জন্য একটি বিশেষ বার্তা। আপনারা মাধ্যমিক বা এইচএস কমপ্লিট করার পর কি নিয়ে পড়বেন সে নিয়ে চিন্তিত, বা কি নিয়ে পড়লে আপনারা খুব সহজে পদোন্নতি হতে পারবেন। আসুন আজকে আমরা সে সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিই। বীরভূম জেলার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই। কেন দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই থেকে করে দেন? কারণ দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই এদের কঠোর পাঠের পাশাপাশি বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি বিষয় নিয়ে কাজ করে থাকে। এই বিষয়গুলোতে আসবার জন্য আপনাদের সকলকে আবেদন জানাচ্ছি। দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই যা বীরভূম জেলার এক বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে ছেলেদেরকে 3টি বিষয়ভিত্তিক ট্রেডের উপর পড়াশোনা করা হয়। ফিটার 2 বছর, ইলেকট্রিশিয়ান 2 বছর এবং সার্ভেয়ার 2 বছর। এই ট্রেডগুলিতে পড়াশোনা করলে আপনি বা আপনারা যারাই পড়াশোনা করবেন তারা বিভিন্নভাবে নিজেদেরকে প্রবন্ধিত করতে পারবেন এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে। আইটিআই কমপ্লিট করার পর আপনারা গভর্নমেন্ট সেক্টরের লেভেলকে রেজিস্ট্রেট করতে পারবেন। বিভিন্ন গভর্নমেন্টের এক্সামগুলোতে আপনারা করতে পারবেন। এর পাশাপাশি আমাদের কলেজ থেকে দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই থেকে ট্রেনিং প্লেসমেন্ট থেকে ছেলেদের প্লেসমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাইভেট কোম্পানিগুলোতে কাজ করার জন্য ছেলেদের কর্মসংস্থানের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি সাপোর্ট দিয়ে থাকি এবং তাদেরকে সেই সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে এনলিস্টেড করে থাকি। তাই দেরি না করে অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করুন বীরভূম জেলার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই। কিভাবে আপনারা দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই যোগাযোগ করবেন? দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই দুবরাজপুর রেলওয়ে স্টেশন থেকে 2 কিলোমিটারের দূরত্বে অবস্থিত। অবশ্যই এটি পণ্ডিতপুর নামক গ্রামের একদম রোডের ধারে আমাদের এই সুনামী প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই। এছাড়াও আমাদের এই কলেজে বিভিন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত ফ্যাকাল্টি দ্বারা পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ শেয়ারিং করা হয় বিভিন্ন ল্যাবের মাধ্যমে। তাছাড়াও আছে পাঠরিত থিওরিটিক্যাল ক্লাস। এছাড়াও ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য ডিজিটাল মাধ্যম ডেটা ভর্তির ব্যবস্থা আছে আমাদের ক্যাম্পাসে। তাই দেরি না করে আজ যোগাযোগ করুন দুবরাজপুর গভর্নমেন্ট আইটিআই এর সাথে। আপনারা আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। এছাড়াও আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এই নাম্বারে 7719364070 নাম্বারে। আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করুন এবং আমাদের কলেজে আসুন। আপনাদেরকে আমাদের তরফ থেকে রইল আন্তরিক আহ্বান।
শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে মাত্র 1400 টাকায় ফুল বডি চেক আপ, পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ। সুস্বাস্থ্যই জীবনের প্রকৃত সম্পদ, এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চালু হয়েছে এক মানবিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্যাকেজ। মাত্র 1400 টাকায় সম্পূর্ণ শরীরের চেক আপ করানোর ব্যবস্থা করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের প্রেসিডেন্ট মলয় পিটের উদ্যোগে চালু হয়েছে এই উদ্যোগ। এই উদ্যোগের ফলে সাধারণ মানুষ, বিশেষত আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলির মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা যাবে, এমনটাই জানিয়েছেন শ্রী মলয় পিট। প্যাকেজে থাকছে রক্তচাপ, সুগার, কোলেস্টেরল, হিমোগ্লোবিন, ইউরিক অ্যাসিড পরীক্ষা, ইসিজি, এক্স-রে, ইউরিন টেস্ট, লিভার ও কিডনির কার্যকারিতা যাচাই এবং থাকছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ। রোগীদের সুবিধার্থে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও দক্ষ চিকিৎসক নিয়োজিত রয়েছেন বলে জানিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। শুধু তাই নয়, আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া মহিলাদের জন্য ঘোষণা হয়েছে এই বিশেষ সুবিধা, মাত্র 50 টাকায় ফুল বডি চেক আপ। এই পদক্ষেপ ইতিমধ্যেই রাজ্যের নানা প্রান্তের মানুষকে আকর্ষণ করেছে। রোগীরা জানাচ্ছেন হাসপাতালের পরিষেবা ও আন্তরিক ব্যবহার তাদের আস্থা জাগাচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, সুস্থ রোগী আমাদের প্রকৃত সাফল্য। তাই বলা যেতেই পারে, শান্তিনিকেতন আজ শুধু সংস্কৃতির কেন্দ্র নয়, বরং স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রেও এক মানবিক মডেল হিসেবে গড়ে উঠেছে। নমস্কার, আমি দীপিকা খালুয়া। আমি এসেছি পূর্ব মেদিনীপুর থেকে। শেফালি মেমোরিয়াল নার্সিং ইনস্টিটিউটে বিএসসি নার্সিং এর ফাইনাল ইয়ারের স্টুডেন্ট আমি। আমাদের কলেজটি পূর্ব বর্ধমান জেলার ঘুষকরাতে অবস্থিত। কলেজটি WBNC, INC এবং WBHS এর অন্তর্গত। আমি তো এখানে এসে পড়াশোনা করছি, আমি চাই আপনারাও এখানে এসে পড়াশোনা করুন। ধন্যবাদ। নমস্কার, আমি অমৃতা রয়। আমি কলকাতা থেকে এসেছি। আমি শেফালি মেমোরিয়াল নার্সিং ইনস্টিটিউটের বিএসসি নার্সিং ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট। আমি এখানে পড়ছি, আপনারাও আসুন। এখানে আমাদের অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে, আপনারা আসুন, কলেজটি দেখুন। আপনি কি আপনার এলাকায় সেরা ইউএসজি বা এমআরআই বা সিটির খোঁজ করছেন? তাহলে আর দেরি না করে এখনই চলে আসুন NABH স্বীকৃত শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে। এই হাসপাতাল উন্নত মানের যন্ত্রপাতির সাহায্যে উন্নত মানের পরিষেবা প্রদান করছেন এবং তাও খুবই সুলভ মূল্যে। এনাদের আছে 1.5 টেসলার এমআরআই মেশিন, আছে উন্নত মানের সিটি স্ক্যান পরিষেবা এবং ইউএসজি পরিষেবা। তাই আর দেরি না করে কোন দিন, কখন, কিভাবে এমআরআই, সিটি এবং এই ইউএসজি পরিষেবা আপনারা পেতে পারবেন সেই বিষয়ে বিশদে জানতে অবশ্যই আমাকে ফলো করুন এবং আমার ফেসবুক পেজে নজর রাখুন। এছাড়াও আপনারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন নিচে দেওয়া এই ফোন নম্বরে। আপনি কি
এমন একটি কেরিয়ার খুঁজছেন যেখানে সেবা, সম্মান আর দায়িত্ব সবকিছুই একসঙ্গে মেলে, তাহলে স্বাগতম জানাই কবিগুরু নার্সিং ইনস্টিটিউটে, যেখানে স্বপ্ন গড়ে তোলা হয় সেবার মাধুর্যে। আর ইউ লুকিং ফর আ ক্যারিয়ার দ্যাট ব্লেন্ডস সার্ভিস, রেসপেক্ট অ্যান্ড স্টেবিলিটি? দেন ওয়েলকাম টু কবিগুরু নার্সিং ইনস্টিটিউট. Kobiguru Nursing Institute is a reputed institution approved by Indian Nursing Council, affiliated with WBNC and WBUHS. We offer two major courses, GNM 3 years and BSc Nursing 4 years. আমাদের রয়েছে নিজস্ব মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল, শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে শেখার এক অনন্য সুযোগ করে দেয়। আমাদের অন্যান্য সুবিধার মধ্যে রয়েছে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা, অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সঠিক দিক নির্দেশনা, সন্দেহ পরিষ্কার করার জন্য নির্দিষ্ট সেশন এবং হস্টেলের সুবিধা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের ডাক্তারদের দ্বারা বিশেষ ক্লাস। ছাত্রীরা এখানে শুধু লেখাপড়া নয়, এক বাস্তব পরিবেশে নিজেকে তৈরি করে তোলে একজন দক্ষ নার্স হিসাবে। পাশ করার পর রয়েছে দেশে এবং বিদেশে। At Kobiguru, students don't just learn, they transform into skilled professional. Welcome to all of you of GNM.